today happens to be my 6th day in Techiman. I told you I'll be bringing you the beautiful things in this region for you to learn more about what we have here. Today I'll be visiting Kintampo Waterfalls and then the Tanobuasi Sacred Grove and Shrine. Actually, there's a lot of history to learn at the Tanobuasi Sacred Grove and Shrine. I had that place in mind even before I came here. It's one of the reasons why I came here. And then I heard there's been some new developments at Kintampo Waterfalls. So I need to go and see what is happening over there. And then thirdly, we know Kintampo is the center of Ghana. Yes, the center of the whole Ghana is at Kintampo. So I'll be showing you that place for you to know how the center of Ghana looks like. Don't go nowhere. This is Hello GH Subscribe, like, share my content so that I can bring you more. Hi lovely people, my name is Julie Jay-Kanz. You can follow me on Instagram at JULLIEJAYKANZ_. So my tour in Teshiman has been amazing so far. I started at Akrofrom Gari, local Gari factory, Gari processing factory, and then I came to the Tano Sacred Grove. So this is where I'm standing, the Tano Sacred Grove. It actually has a lot of history that if you want to learn more about the Bono people, I believe that this is the best place to come and learn about the roots of the Bono people. So after Tano Boasi, we moved to Bono Manso. It is on the same route to Kentampo. So at Bono Manso, we explored and saw a newly discovered waterfall. So that is where I'm actually entering. That's the Bono Manso waterfall. So this waterfall is the newest addition of tourist sites to the many beautiful tourist places we have in the Bono East region, and it was discovered by a group of guys called Quest Crew. And since then, the entire town and then the authorities in the town are also playing a role to make sure that this place is properly managed, so that people who really want to have an experience with their tour can come all the way to this place to enjoy. Do you know that Bono Manso was a big city 400 years ago? Yes, it was even bigger than Kumasi. That's what I heard. With over 75 streets. Yes, this is 400 years ago. Bono Manso had 75 streets, and I heard it was a big city, even bigger than Techiman, Kumasi, and the other cities. So what happened? Now today it's a very small village. It is not a village, but I mean it's a village. It's a small town. We are heading towards that place to learn about the history of the place and why it is now a village. Do you know that it was also one of the towns where the transatlantic slave trade was taking place? Yes, I heard they had a big market where people come from the north and the neighboring countries, Burkina Faso and all those places, to come and trade. So it was one of the places where the transatlantic slave trade took place. So there is a place where we can visit as an evidence to prove that slaves were being taken to Bono Manso. Unfortunately, we would end our trip at Bono Manso for today and then continue to Kintampo and the other towns the next day or the next time we embark on a journey. So watch, listen, hear for yourself the history about Bono Manso. This man will take us through. Don't forget to subscribe. Bye. Bono Manso, a decent capital Bono Manso. Primary is my inside. The Casa Kingdom now, the records are in group. Look at Sia, no matter said the Kumasi. Tina a Cassia, son. You were a Bromo street. Back or her any aviation song 177 streets. And a weekly.
nti ano so akyɛdeɛ a nyame de kyɛɛ kuo no anaa kingdom no yɛ sɛ na aha yɛ dwa pɛni mu na ne ɛdi dwa nti nnuanom a na ɛfiri mantifi fam kyerɛ a ɛyɛ Niger, Mali, Burkina nyinaa ba ɛbɛdi dwa wɔ nti baabi a wɔhwɛeɛ no dadeɛ no ase no hɔ no yɛ fɛ dwa pɛni mu sɛ bea kɛseɛ a dwa amansan ɛbɛdi dwa wɔ nti na ɛyɛ kuro kɛseɛ a ɔhene na ɔdaa no no ɛbɛka no te sɛ ɛbɛ deɛ te sɛ bi a ɔmofo nyinaa hene ɔdaa no king a na ɛyɛ ɔdi kuro anaa ɛyɛ saa nti ɛnam so ɛma ɛka no sɛ ɛko ne ntɔkwa mentumi ho ase bebree bi na ɛba ama kuro yi nɛ wohwɛ a ayɛ ketewa bi ɛsi nti ɛba saa no ma nnuane binom tu firi ha ɛkɔ Tekyiman hɔ a ne yɛfrɛ hɔ kɔseɛ no kɔseɛ akyi firi kurom nti Tekyi no hɔ no na Tekyimanfoɔ ancestral home ɛne hɔ no ma a ne Tekyiman ayɛ kɛse ebi mu tu firi ha ɛkɔ German ebi mu tu firi ha ɛkɔ Abakampa ebi mu tu firi ha kɔ Osu Alaka ebi mu firi ha ɛkɔ Anomaado eti Central Region nti ɛma ɔmo mu teteeɛ ɔmo tu firi ha kɔɔ na ɛma na ɔmo si kuro yi ɛka teteeɛ na ɛbono no nyinaa ahinkoni a na nipa no yɛ so then na hɔ no deɛ na ɛyɛ dwa bebree ne dwa no wɔ hɔ dada a nananom di dwa sɛdeɛ na meka sɛ ha yɛ kuro kɛseɛ sɛ amanfoɔ firi nneameɛ se bebree bɛdi dwa ɛno nti ɛberɛ a nkoatɔ so kɔ so no ɔmo de ɔmo ho wura mu nti sɛ ɔmokɔ mantifi fam ɛkɔfa nkoane bi firi hɔ ba a saa berɛ ɔmo di anim no radios no ɔmo akɔde etuo ne n'asefoɔ nti ɔmo na ɛde bɔ ɔmo ho ban na nkoa na ɔmo bɛnya ɔmo firi mantifi fam no ɔmo de ɔmo kum ha na sɛ na ha siri mu meka wei deɛ na meka no wɔ yɛ Ghana ha na ɔno a ɛbɛdi dwa no deɛ ɛfiri Niger, Mali, Burkina slave trade no saa pɛka nti ɔmo hyɛ aseɛ no ɔmo de bi mu firi kumu bi mu de firi saa ne ɛkeka soro nti ɔmo bɛduru ha no na ɔmo apere nti ha no yɛ dwa kɛseɛ na ɔmo di dwa da biara no ɔmo de ɔmo akyie ɔmo wɔ dadeɛ no ebi a yɛkɔ yɛdwa biri mu no ɔmo agye ama ɔmo ate ɔmo ahome na ɔmo afi bi wɔ mu na ɔmo di ɔmo di ebi ɔmo tumi di nansa ɛwɔ ha ɔmo wia na ɔmo ahyɛn atoa so de ɔmo afɔ ewura no mu saa na woduru a ɔmo ɔmo fa asɛmman so woduru ha asɛmman so no yɛwɔ dɔnkonsu wɔ hɔ saa bɛ ɔmo ɔmo ho na yɛfi na ɔmo adware ɔmo na ɔmo de ɔmo kɔ wonya duru mpo no ano de yɛ a ɛsɛ sɛ ɔnsan ɔmo akyi nti ha no nso ɔmo duru ha saa ha yɛ dwa ho na awofoɔ no nso bebree wɔ hɔ a na nkwadaa no bi aso yɛ dɛ nti ɔbɛ na ne mma no dɔɔso na asɔre yɛ nkura yeah, it's a mellow. Yeah, the man is American benefit. Miss Anya man and no more than a man, would they a dada, our form. On bunch of them weird thing was not to put a woman to me as on the palm on it. I could hear command. Into where new Bian weird thing. It will be the program or Helena no woman, Sabre, and another concatenated. Tiama eto de bi a wo ye mbra ye de binom so efia bi a form do ko ye je binom so right wona na wa ye mbra ndie chamo ye no so maka do ma to so ye sa de no ko so enti ema sa ikadi na course no so ema rantie ne meba no mo ye de bibiri so efi ha ekoye ti Opa a fan to say slave trade abakosem no
kra wum e wo ha no na nya bia sɛ na nananom dwabrim ne yɛtɔn kwa daabi na yɛdwa kɛse a saa brɛ sedeɛ ne cold ne saa nneɛma na ɔmde hu dwa bɛtɔ abu ne saa nneɛma ne nyinaa na mmom na nnam sɛ yɛdwa kɛseɛ no nti no ɛmaa saa wɔn na ɛtɔn kwa no de ɔmo hyee mu nti ɔmo ba a bi a ɔmo tɔ saa nneɛma no na ɔmo de bi nso firi mantifi aba na ɔmo abɛfa ɔmo aka ho na ɔmo de ɔmo nti saa deɛ no kɔɔ so ma saa slave trade no nti na root no nam ha kɔ asɛnma nso akɔ mpoano kuro nso sɛdeɛ na meka no n'abakɔsɛm no nyame adɔm site no bebree wɔ ha makɔ ɛyɛ da so hɔ deɛ menim sɛ ɔpanin no aka kakra akyerɛ mo nti hɔ deɛ menkɔ hɔ nim yɛ wɔ ha nso yɛwɔ baabi a ɛfrɛ Martin Luther King Junior village no nso ɛyɛ NGO adwumakuo bi ɛna ɛsi monument ɛde hyɛ Martin Luther King Junior animuonyam because yɛka wɔn a wɔsɔre gyinaeɛ a wɔ kutia watɔ slave trade na ɔne nipa a na ɔmo ka ho ambɔ ɔmo de nti bra na adwumakuo no ba ho sɛ root no nam ha no ɔsɛ ha yɛ nice place ha deɛ a yɛbɛ ɔna no nso a yɛbɛpɛ ne village na yɛde ne pastor na ne monument no asi ha akyerɛ sɛ wɔn na ɛko boaeɛ sɛ bɛyɛ ankoatɔ yɛbɛte so anaasɛ ɛbɛgu koraa nti about 400 years yi na saa ankoatɔ yi ɛtumi hu sɛ aba fam anaasɛ toɔ nti sɛdeɛ ne yɛ nyinaa nim ne deɛ kakra a yɛasua no yɛ sɛ Martin Luther King na amano ne kura na nka buroni ne bibini ɛtumi nkɔ sukuu baako saa aborɔfo sukuu a ɔmokɔ ntumi tena baase baako nti ɔbɔ mmɔden boae ma kura bibifoɔ yɛfa ahodie ɛde maayɛ nti na adwumakuo no kura ɛtɔ da bi a ha ne yɛ celebrity bi te sɛ Black History Month yes yɛyɛ emancipation panafis every year na bra na adwumakuo no ha ne deɛ ɔboa ma yɛ celebrate saa panafis emancipation nti sɛdeɛ a yɛkuru no yɛbakɔsɛm no tie no no mebɛsi a ne bia wɔ asɛm sɛ yɛbɛbisa na yɛatra so